Guys, good evening. Night routine naman tayo guys. Nandito ako sa kwarto ko guys. Yan. So, ito yung toner ko guys. Yan. Magtutoner na tayo guys. Good. Ang gabing ano guys. Yan. Dumi guys. So, ito pala yan guys, yung serum guys. At saka bagong trending ngayon guys, ito yung Dragon Blood Cream. So, ito yung serums guys. Yan. Ito yung patok ngayon guys. So, ilalagay natin. Una, mag-apply tayo ng serum. Yan. Ito guys. Yan. Dragon Blood Anti-Aging Serum. Vasal Activation, Anti-Wrinkles, and then tight and elastic guys. This is only for extract. Yan. Net is 30 grams. Yan. Ito yung serums guys. Yan, lagay natin guys. Ito yan. Yan. Then guys. Yan. Ito yung patok ngayon sa ano guys. Nagtitrending ngayon sa Dubai. Yan. Maganda to guys. Yan. Legit. Yan. Tuwing gabi lang gagamitin guys. Kasi retinol siya. Yan. Then ito naman yung cream guys. Yan. Lagay tayo ng cream. Bago matulog. Ayan guys. Ito yung retinol blood cream dragon. Ano to guys? 30 dirhams ang binili ko guys. Ayan. Nakikita nyo to guys. Diba? Nagka-trendy na yun. Maganda siya sa mukha guys. Yan. Ito yung itsura niya guys. Tuwing gabi lang gagamitin guys. Yan. Kasi bawal maarawan. Tapos kung araw, magamamit tayo ng sunscreen. Kahit nasa loob ng bahay. Lagyan natin ng liig guys. Para pantay yung maputi. Ayan. Ang kilay ko guys. Ano to siya guys sa original, hindi drawing. Yan, maganda guys. Yan. Lagyan pati liig. Yan lang guys. Yan. Yan guys. Yan ang night routine natin guys. Yan.
Yan lang guys. Thank you for watching. Yan. Ito yung ginagamit ko guys. Yan. Ito yung Dragon Blood Cream. Ito yung Dragon Serum. Yan. Ito yung guys. Yan. Thank you for watching. Please follow me more. Charlie OFW channel.